Good morning, students. Today in accountancy class, we are going to study exercise 24. The question goes like this: Rajan and Selvam share profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet is as under. You see here, balance sheet is given, liabilities is given, assets is given. Okay, students. First, let me read the assets for you. Buildings 25,000, furniture 1,000, stock 20,000, debtors 16,000, bills receivable 3,000, cash at bank 12,500, profit and loss 10,000. The total is 87,500. Okay. Next is that coming to the liabilities. So liabilities you have Rajan 37, Selvam 16,000. So totally 40,000, 46,000 is the capital. Next, general reserve you have 4,000, creditors you have 37,500. Here also you have total is 87,500. Okay, now let us see what is the adjustments given. On 1/4/2017, they admit Ganesh into partners. You got me, students? So Ganesh, they are admitting as a new partner. When Ganesh is admitted, he brings capital rupees 10,000 as for his share of 1/5 share of profit. So for how much shares Ganesh is admitted? 1/5 share. For that purpose, he is bringing 10,000 as capital. Okay, students? Okay. The second adjustment is stock and furniture is to be reduced by 10%. A reserve for 5% created on doubtful debts. Appreciate building by 20%. You want to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Okay, students? Okay, now what is the first step that you have to do is that you want to prepare the revaluation account. Okay, for revaluation account, what we have to take the assets and the liabilities. Am I right, children? Okay, for that you want to read the adjustments and then see the first transaction. Ganesh bring 10,000 as capital for 1/5 share of profit. இப்போ இந்த கணேஷ் வந்து 10,000 கேபிட்டல் கொண்டு வராங்க. கேபிட்டல் has nothing to do with the revaluation account, so it should be taken to the capital account. You got me, students? Next you see stock and furniture is reduced by 10%. Where is stock? Stock is here 20,000. You have furniture 1,000. Reduced அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Depreciation ஆகுது. ஸோ அசெட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்டாக? அசெட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டா லாஸா? லாஸ். ஸோ லாஸ்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுமா கிரெடிட் பண்ணுமா? டெபிட் பண்ணும். Am I right, children? Okay, so revaluation account must be debited. Okay, next you see reserves at 5% created on doubtful debts. இப்போ reserve at 5% அப்படின்னும் போது doubtful debts அப்படின்னும் போது immediately you want to consider the debtors. What's the value of debtors? 16,000. Okay, இந்த 16,000ல 5% வந்து doubtful debts வந்து நம்ம create பண்ணோம். Next adjustment பாருங்கள், appreciation building by 20%. இப்போ பில்டிங்ஸ் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கொஷினில் 25,000 கொடுத்துருக்காங்களா? இப்போ பில்டிங்ஸ் என்ன ஆகுது? கணேஷ் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா? ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நீ டெபிட் கொடுக்கணுமா கிரெடிட் கொடுக்கணுமா? கிரெடிட் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நீ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் போட போகிற. ஒன்று வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 2 and another one adjustment number 3. Okay, students? Okay, now I am going to do the calculation first. You got me, students? And then we will proceed with opening the revaluation account. Students, now listen here. Step 1, that is calculations. You got me, students? Now see here, I have done few calculations for you. That is, first is that Ganesh bring 10,000 capital, isn't it not? That will be taken in the capital account. Next you see stock and furniture is reduced by 10%. Okay, so now I have done the calculation here. When we do the calculation like this, it will be easy for us to complete the sum. You got me, students? After this we have to just open the accounts and then enter. That is all. So first calculation you see, stock is how much? 20,000. இந்த 20,000ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா depreciation reduced by 10%, isn't it not? See the question, reduced by 10%. அப்போ 10 பைன்ற வேர்டு வந்து மிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன், அந்த அமௌண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணி அப்படியே போடணும். அப்போ 10% நம்ம ஸ்டாக்கில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் இஸ் அமௌண்ட்? ரிடக்ஷன் இன் அமௌண்ட் 2,000 rupees வந்து ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். இந்த சைடில் மிஸ் வந்து ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடுற வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஓகே, எந்த சைடு போடுவீங்க? ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு போடணும். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து இது டெப்ரிசியேஷன் இல்லையா? ஓகே, அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சரும் வந்து 10% டெப்ரிசியேஷன் ஆகிருக்கு. அப்போ ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ மேலே பாருங்கள், 1000 rupees. ஸோ இந்த 1000 rupeesல 10% போட்டோம்னா 100 rupees வந்து நீ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எந்த சைடு போடுவீங்க? டெபிட் சைடு போடுவீங்க. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், ரிசர்வ் ஒரு 5% க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரிசர்வ் அப்படின்னாவே டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் நமக்கு எதில் வரும்? நம்ம யாருக்கு கடன் கொடுத்துருக்கோமோ அதில் தான் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வரும். அப்போ எவ்வளோ கடன் கொடுத்துருக்கோம்? 16,000 கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா டெப்டாஸ்க்கு. அதில் ஃபர்தராக ஒரு 5% வந்து டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரிசர்வ் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்போது அந்த 5% எவ்வளோன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் 800 rupees. ஸோ தட் 800 rupees must come in the revaluation account. Okay, which side? That also in the debit side only. You got me students? ஓகே, ஏன்னா அதுவும் நமக்கு வந்து லாஸ். நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள், அப்ரிஷியேட் பில்டிங் பை 20%. அப்போ பில்டிங் வந்து என்னது? பை அப்படின்னா இந்த 20% எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணி அப்படியே அந்த அமௌண்ட்டை போடணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மிஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். பில்டிங் வந்து 25,000 நமக்கு வந்து எதில் இருக்குது? ஸ்டாக்கில் இருக்குது, அந்த அது அசெட்டில் இருக்குது. அந்த 25,000ல் 20% எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம், 5,000 rupees. ஸோ 5,000 rupees இப்போ பில்டிங் என்ன ஆயிருக்கு? அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. அப்ரிஷியேட்னா என்ன? இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ இன்க்ரீஸ்னால் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு நம்ம போடணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிரெடிட் சைடு வி வாண்ட் டு புட். ஓகே, இப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்னென்ன போடணும், எந்த சைடில் போடணும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இதே இப்போ ரீவேல்யூவேஷனில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டபுள் எஃபெக்ட் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு வந்து டபுள் எஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதாவது இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒன்று வந்து நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம், இன்னொன்று வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அசெட்ஸ் எல்லாம் அசெட் சைடு எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வென் வி ரைட் இந்த அசெட் சைட், ஸ்டாக் வந்து நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா, ஸ்டாக்கோட ஒரிஜினல் வேல்யூ என்னது? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 20,000 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த 20,000லேருந்து இந்த 2,000 வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி காட்டணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்கோட வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எவ்வளோ வந்துடும்? 18,000 வந்துடும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் வாங்க ஃபர்னிச்சருக்கு வாங்க. ஃபர்னிச்சரில் வந்து ஸ்டாக் வேல்யூ எவ்வளோ? ஒரிஜினல் வேல்யூ 1000 rupees. கொஸ்டினில் பாருங்கள், 1000 rupees. அதில் இருந்து 100 rupees டெப்ரிஷியேஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ அவுட்டர் காலமில் 900 rupees போடணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டெப்டாஸ் பாருங்கள். டெப்டாஸும் அசெட் சைட் நம்ம போடுவோம். ஒரிஜினல் வேல்யூ 16,000. இந்த 16,000ல் ஃபர்தராக 800 rupees நமக்கு திருப்பி வராது அப்படின்றாங்க, டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குன்றாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ போடுவோம்? அவுட்டர் காலமில் 15,200 என்ட்ரி பண்ணுவோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அடுத்து பாருங்கள் பில்டிங்ஸ். இப்போ இந்த பில்டிங்ஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ பில்டிங்கோட ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ? 25,000. அந்த 25,000ஓட இந்த 5,000 நம்ம என்ன பண்ணோம்? அப்ரிஷியேட் ஆகுது. அப்ரிஷியேட்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணோம். ஸோ ஆட் பண்ணால் அவுட்டர் காலமில் எவ்வளோ போடுவோம்? 30,000 போடுவோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் என்ன வரும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஜஸ்ட் we can copy it down and then start doing the students. Now listen here, I have written the revaluation account. Okay students, debit side and credit side. Now in the previous section we have done the calculation, so Miss is going to fix this now. Okay students, that is first I am going to fix the assets. Okay, stock, furniture and reserves and buildings. You got me students? Students, now see here, buildings I have written in the credit side because it increases, so it is a profit for us. Stock, furniture, provision I have written in the debit side as per the calculation because it is a loss for us. Now credit side I am having 5,000, debit side I am having 3,100, so I have to minus it. So the balancing figure comes in the debit side, so it is profit on revaluation. That profit must be shared among Rajan and Selvam in the ratio of 3:1, which is given up in the question. So I am going to do that now. Now see here children, I have subtracted it 5,000 from the credit side and debit side. I have found the difference. I am getting 2,100. So this 2,100 is the profit on revaluation that I have shared among Rajan and Selvam in the old profit ratio. So Rajan gets 1575 and Selvam gets 525. So this is the second step, that is preparation of revaluation account. You got me students? So next we want to prepare what? We want to open the capital accounts of the partners.
Students, now see here, I have opened the capital accounts in the books of the firm, capital accounts of the partners. See, debit side there is particulars, Rajan capital account, Selvam capital account and Ganesh capital account. Okay, in the credit side you see Rajan capital account, Selvam capital account and Ganesh capital account. Students, லெஜரில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு சைடு தான் இருக்கும். அந்த ரெண்டு சைடில் இப்போ ராஜன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நம்ம செப்பரேட்டாக 3 அக்கௌண்ட்டு, ராஜன், செல்வம், கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேருக்கும் நம்ம வந்து சேம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் எழுத போகிறோம். அதனால் 3 செப்பரேட் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 3யுமே வந்து ஒரே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு டூ த சம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் ஃபாலோட் திஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போது ப்ரீவியஸ் செஷனில் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன எழுதணும்னு மிஸ் சொன்னேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ now I am going to tell you what all we have to write in the capital account. ஓகே, இப்போ நீங்கள் கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ரெட் கலரில் சின்னதாக டிக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் பிரிங்ஸ் கேபிட்டல் rupees 10,000 இல்லையா. ஸோ இந்த கணேஷோட இது வந்து எங்கே நம்ம கிரெடிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கணேஷோட கேபிட்டலில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த சைடு ஃபில்அப் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, கிரெடிட் சைடு தான் ஃபில்அப் பண்ணணும். ஏன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் பார்ட்னர்ஸோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஐட்டம் எடுத்து நம்ம எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், எதை எழுதுவோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ராஜன் 30,000 அப்புறம் செல்வம்க்கு 16,000 இல்லையா. ஸோ அது நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ராஜனுக்கு 30,000, செல்வம்க்கு 16,000. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கணேஷ் நியூ பார்ட்னர் இஸ் கமிங் இன் இசன்ட் இட். அப்போ கணேஷோட கேபிட்டலையும் நம்ம கணேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசெட் லைபிலிட்டிஸே இங்கே வந்து வராது. ஸோ ஃபர்கெட் அபவுட் தட். ஏன்னா நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ கொஸ்டினுக்கு வாங்க. கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட வேண்டிய ஒரு சில ஐட்டம்ஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் ஐட்டம் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 4,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 4,000 நம்ம 3:1 ரேஷியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ணணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டியது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அசெட் சைடில் கொடுத்துருந்தா அது வந்து என்னது, லாஸ். ஸோ இந்த லாஸையும் வந்து நம்ம பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஷேர் பண்ணணும். அப்போ லாஸ்னால் எந்த சைடு வரும், பார்ட்னர்ஸ்க்கு டெபிட் சைடு வரும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடில் நம்ம லாஸை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். தட் ஆல்சோ இஸ் டன் இன் த ratio 3:1. You got me students. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து one more important item what we will write in the credit side is that revaluation. So miss வந்து இங்கே notification, அதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் எழுதணும் இல்லையா, அதுக்காக வேண்டி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். It is not necessary that you have to write this, but you have to take it from the revaluation account. Okay, so revaluation account வந்து ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் நம்ம பார்ட்னரோட கிரெடிட் சைடு வந்து போட்டுருணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பார்ட்னருக்கு என்னெல்லாம் இன்கமோ அதெல்லாம் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம், பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் லாஸோ அதெல்லாம் நம்ம டெபிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். Students, now see here, I have finished the capital accounts. I have fixed the item what all we have to write. So first we are writing the opening balance of the old partners, then we are writing the new partners capital. Okay, next general reserve 4,000 into 3/4, 4,000 into 1/4. It will be shared only for the old partners. New partner will not get any share. Next we are sharing revaluation profit for the old partners. New partner will not get any share. Next loss, as I told you, I am sharing 10,000 in the ratio of 3:1. So I am getting 7,500 and 2,500. New partner will not get. Okay, see now I am going to balance each account. Now I am going to, first we want to total this Rajan account, add all the credit side, add all the debit side in the Rajan account and find the difference. Now see here children, total of Rajan account credit side 34,575 minus 7,500. Now see here students, I have total the credit side and debit side of Rajan account and I have find the difference. That is I am getting 27,075 as a balancing figure for Rajan. Next I am going to total Selvam's capital account credit side and subtract the 2,500 and find the balance. Now see here children, this is for Selvam's. Selvam's closing balance is 15,025. Next coming to Ganesh. Ganesh credit side we are having 10,000. So that same 10,000 you can bring it to the debit side and close Ganesh capital account also. Now students, I have totaled the capital accounts of the partners and I have brought the balance down, by balance brought down in the
credit side. Okay students, so this is how you want to complete the capital account. Okay, next we are going to go to the final step, that is preparation of balance sheet. Students, now listen. Next step I am going to, final step is that I am going to prepare balance sheet. In the books of the firm, balance sheet as on the date. So when opening date is given, because when the partner is admitted, on that date only we have to prepare the balance sheet also. You got me students? Okay, so first we are going to fill up the assets. Okay, when you fill up the assets, you want to take each item from the asset. In the பழைய balance sheet இருக்கு இல்லையா, அதில் இருந்து ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நம்ம இப்போ எடுத்து எழுதணும். எந்த ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஐட்டமையும் நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் காட்ட போகிறோம் இப்போது. ஓகே, சிமிலர்லி இந்த liability side also. Now what we'll write, let us take buildings first. ஓகே, ஸோ பில்டிங்ஸ் வந்து 25,000 இருக்குது. இந்த 25,000ஓட பில்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள். நான் அந்த ப்ளூ டிக் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த ப்ளூ டிக்கெல்லாம் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். தென் இன்டூ போட்டிருக்கேன்ல, இந்த இன்டூ போட்டிருக்க ஐட்டம்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வராது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஏன் வராதுன்னா, நம்ம அதை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எஃபெக்ட் கொடுத்து அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை தான் நம்ம இங்கே நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு வர போகிறோம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே ஃபைன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள், பில்டிங் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பில்டிங் வந்து என்ன ஆகுது, அசெட் சைடு வரும் இல்லையா. இந்த பில்டிங் என்ன இருக்குது, இப்போது பார்ட்னர் அட்மிஷன் அப்போது இந்த நியூ பேலன்ஸ் ஷீட் அப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா. அந்த இன்க்ரீஸ் இன் வேல்யூ எவ்வளோ? இன்க்ரீஸ் இன் வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸ் கேல்குலேஷனில் போட்டிருக்கோம் 5,000. ஸோ 25,000ஓட 5,000 வந்து நம்ம இங்கே எழுதணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Now see here students, I have written buildings with adjustment. Building 25,000, add appreciation 5,000, 30,000. Okay, next I am going to take the furniture and do the adjustment. See here students, next I have taken the furniture and furnitureக்கு என்ன இருக்குது, டெப்ரிசியேஷன் ஆகிருக்கு இல்லையா. அதனால் அந்த டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணி ப்ளஸ் அவுட்டர் காலமில் 900 போட்டிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த ஸ்டாக் ஐட்டம். நெக்ஸ்ட் see here students, I have fixed the stock less depreciation 2,000 which is written in the revaluation account. அதை நான் எடுத்துகிட்டு அவுட்டர் காலமில் மைனஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன், 18,000 போட்டிருக்கேன். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த அப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் 5,000, டெப்ரிசியேஷன் 100, டெப்ரிசியேஷன் 2,000 ஃபார் ஸ்டாக், இதெல்லாம் எங்கேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம், ஆல்ரெடி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கோம். ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை பார்த்து அந்த வேல்யூ எடுத்து கூட நீங்கள் இங்கே வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஆர் யூ கேன் see the calculation and then do. You got me students? Next I am going to take debtors. Students, now listen here. I have taken and written the debtors 16,000 less provision 800 rupees students. அது நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ when you minus it you get outer column 15,200. next which amount to take? Next I should take the bills receivable and then I should take the cash at bank. So there is no adjustment for that, so I am going to take and write in the asset as such. Students, now I have taken and written the bills receivable and cash at bank also. இப்போ நீங்கள் ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடு பாருங்கள். அசெட் சைடில் எல்லா அசெட்ஸும் நம்ம எழுதிட்டோமான்னு நம்ம வந்து கவுண்டர் செக் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட் ஐட்டம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இங்கே எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம அதை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துட்டோம். அது கேபிட்டலோடு சேர்ந்து வந்துடும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ஃபர்கெட் அபவுட் இட். ஆஃப்டர் தட் இந்த பிளேஸில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு செக்கிங் பண்ணணும். என்னென்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு போங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது நியூவாக, அதாவது அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். அதாவது ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வராமல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் மாத்திரம் வந்திருக்கலாம் சில சம்ஸில். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நம்ம அதையும் எடுத்து அசெட் சைட் போட்டுறணும். இன் திஸ் சம் we don't have anything. Okay, so now we are going to proceed to write the liability side. இப்போ liability sideல ஃபஸ்ட் ஐட்டம் எது நம்ம எழுதுவோம், கேபிட்டல் எடுத்து எழுதணும் இல்லையா. ஸோ கேபிட்டல் வந்து ராஜன், செல்வம் அண்ட் கணேஷோட நியூ கேபிட்டல், நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதை எடுத்து எழுதணும். Now see here children, I have taken and written the capital, that is a capital balance which we found in the capital account. New capital account இருக்கு இல்லையா, அதான் இப்போ நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இதை கொண்டு வந்துடணும். ஆஃப்டர் தட் யூ see the question, general reserve should not be taken because அதை நம்ம கேபிட்டலோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பாருங்கள், கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் we want to take and write. You got me students? That is 37,500. Students, now listen. We want to total the balance sheet, asset side and liabilities. So you're getting here 89,600 in the liability side. In the asset side children, cash at bank, you see there is a small change, that is already Ganesh is bringing 10,000, isn't it? Ganesh is bringing through bank account, so that bank account 10,000 rupees will be added here.
So totally the cash which is in blank is 22,500. So if we want, we can open the bank account, else without opening the bank account also it can be added separately, and then your total comes to 89,600. That is both in the assets as well as in the liability side. You got me, students? So hope you understood this sum. You got me, students?